Kenya's Gold. Now, absolutely no Monday blues whatsoever right here, because your favorite duo is back at it again this brand new week. We are live, large, recharged, and in charge. Now, I'm very sure your flowers from last week have started drying up, but hey, be sure to keep the love alive and fresh regardless. Now, with that, allow me to officially welcome you to the show. Good evening, viewers. Very many thanks for just choosing to join us. We do have a brilliant week lined up for you in the pipeline. But first, we start by unpacking what we have in store for you today. Very many thanks for joining us. My name is Violeta Ngina. Jina langu ni Emmanuel Terer. Ngina, kuna wakati mmoja umesikiza watu wakisema kwa mitandao, usishike simu ya mume wako kwa sababu utalia ni kama imewekwa kitunguu. Sasa umuhimu wa kitunguu vile vile ni kutoshika simu, sio? Karibu sana mtazamaji, kuna mengi tumekuandalia, yale yote ambayo ungetaka kusikiliza, kujifunza na baadaye kwenda kutekeleza. Namna tunavyosema kila wakati kwamba hapa ni darasani, kalamu karatasi, andika kwenda tekeleza ili baadaye nawe unawirishe taifa la Kenya. Kuna mengi kweli kweli, lakini sasa tuangazie yale ambayo tulizungumzia wiki iliyopita. Okay, for matters of export of mangoes, when you talk about the local variety, you know that's a broad word. Because there's a local variety that is not improved, that is non-grafted. The one that even in your childhood, you knew you could go for it and just take it easy. But now came the improved ones that were grafted to shorten the duration to maturity. The grafted mangoes from Tommy to Apple to Van Dyke. The export market, the challenge that Kenya usually has is the regulations. They are very tight. Tunanyunyisia mandawa every month. Every month. Mpaka kahawa iendelee kuzaa na matunda ikue. Grafting yenye inafanya vizuri ni ACL 28 na ACL 34. Sababu unaona hii ACL 34 na ACL 28 hata ikikaa 100 years. Uende uachilie hiyo shamba na uende. Utakunja hiyo shamba, uendelee kuiweka manyua, kuweka fertilizer na kupulizia mandawa na ipiki tena. Sababu mizizi yake inastahimili hata kama ni jua. When you make your own feeds, you know the content. You know, when the nutrient sheet gives you the formulation, you make sure that everything is added into the mixing machines. Unlike the other part of it, when you are buying from the commercial sellers, you don't know what is inside. When you want to know that the bamboo is very mature, you check the color. Like this green bamboo it was harvesting, you can see it has a difference of the color. The young bamboo is dark green, and the mature bamboo is light green. All right, last week was absolutely insightful, and I do recommend that this week you bring new notebooks because there'll be a lot more to learn on all matters agriculture. Now, today being Monday, moving swiftly to the agenda of the day, we're focusing on horticulture, and we will be continuing with our journey on onion farming. And before we get deep into that, how about we take a look at some of the varieties of onions that we do have in different parts of the world. We do have the shallot onions, we have pearl onions as well. We also do have yellow onions, white onions, Maui onions. We have Cipollini onions as well, which is another variety in different parts of the world. We do have the Cipollini onion as another variety. We do have the pearl onions. We have the shallots as another variety. We do have the Spanish onion as well. There's red wing onion. Torpedo onion is another variety that we do have. And also the Vidalia onion. And we have the Walla Walla sweet onions as well. We have yellow onions.
and white onions. Now that we know of the various benefits, let's jump straight into some of the benefits that we do get from onions. Number one, we do have it lowers cancer risks. You might wonder how. This is because they contain an active compound that effectively inhibits the development and expansion of cancerous cells. It also takes care of your teeth. Now, some of the onions are best taken when raw, and it is believed that it kills germs in the oral area. It also has the power to control diabetes thanks to chromium, which is a mineral found in onions that helps the body manage blood sugar levels. It also helps in strengthening the body immunity. And finally, onions help in improving skin conditions because of its anti-inflammatory properties. Now, those are some of the benefits that we do get from onions, and also those are the different varieties of onions grown in different parts of the world. However, for now, we jump to our gold feature of the day. What do we have, Terry? Na kwanza kabisa nimefurahia kuna kitunguu moja inaitwa walawala. Sasa inafurahisha sana kwamba kuna aina mbalimbali kwa wale ambao labda huko umefahamu sasa, lakini kwa sababu siku ya leo ndo Jumatatu, basi tunaangazia masuala ya vitunguu na kuna makala maalum ambayo tumekuandalia kutoka Kivungulia kule Chekecheani. Wakati unatunza kitunguu chako ikianza kabisa itakwendaje? Tuangalie makala yafuatayo. Majina yangu ni Elvis Owino. Mimi ni mkulima. Unapoona hapa tuko kwa greenhouse na haya ni mimea tumepanda hapa ndani. Hii ni nasari yetu ya vitunguu. Sasa kwa hii greenhouse hapa ndipo tunamwaga mbegu yetu. Wakati zinamea, zikifika period ya kupandwa, tunazitoa hapa, tunazipeleka nje kupandwa. Sasa hii greenhouse unavyoona si rahisi. Kama una pesa unaweza tumia option ya miti. Juu this one is a bit expensive. Sasa hapo utaenda na mfuko yako. Ukiangalia hii yangu ni 30 meters by 8. Sasa hapo ina depend na venye unataka. Ukishajenga hii greenhouse, kitu ya kwanza utakuja hapa ndani uraise bed yako. Unavyoona hapa bed imekuwa raised vizuri. Ukisha raise hii bed yako, una line hii drip line. Hii drip line ndio itatusaidia kunyesha sometimes. Sasa kishaeka hii drip line yako, utachukua ile mbegu yako umwage kwa kitu kama kindoo hivi. Uchukue changarawe ratio of 1:1. Kama ni kilo moja, unachukua changarawe ya kilo moja, una mix, alafu unachukua kuna ka substance fulani inaitwa apron star, unamwaga ndani. Hiyo itasaidia kwa kutreat hiyo mbegu from, unajua mchanga iko na nini tofauti, wadudu nini. Sasa ikuwe tu safe. Ukisha mix hiyo mbegu yako, utaichukua unakata laini hapa. Unavyoona hapa, utakata laini, ukuje na hiyo mbegu yako uimwagilie hapa kidogo kidogo, si pamoja, yani kuwe na space isishikane. Hiyo mbegu yako ukishamwaga uifunike na mchanga kidogo tu. Mchanga kidogo. Ili wakati wa kumea isikuwe na difficulty ya kumea. Umeelewa hadi hapo? Ukishamwaga hiyo mbegu yako vizuri, day 1 utachukua watering can. Uimwagilie nayo maji. Mara moja tu inatosha. Ukidecide ni asubuhi, kila siku 7 days, wiki moja. Kama ni asubuhi unawekelea asubuhi. Kama ni jioni, ukichagua ni jioni, unawekelea jioni. Sawa. Wakati itamea hiyo mbegu, sasa unaanza kubalance maji. Kama ratio yako iko juu, unarudisha chini kidogo ndio isiungue. Hapa hauhitaji mbolea yoyote kuwekelea nasari yako. Ukishakata hiyo line yako unaweka mbegu, then unawekelea tu maji kwa siku 7 kwanza hadi imee. Hapo sasa unafaa kuwa a bit
unakuwa serious, usilegeze na usi-exceed ile kiwango ambayo inatakikana ya maji. Ikifikisha wiki 2 after kumea, utakuja na urea yako, una top dress urea option 1. Ukisha top dress, unakuja na maji yako ya watering can, unawekelea kuinyunyiza ili iyeyuke. Nice. Hey. Ukishawekelea maji yako, after 2 weeks umeweka urea, unaipea tena 2 weeks ingine. That is 4 weeks, 1 month. Okay. Inachukua muda gani sasa ndio uone sasa dalili ya vitunguu vyako vikiwa vikielekea kuwa tayari kupelekwa kule? Normally vitunguu zinapandwanga na wiki 6. Hiyo ni 45 days. 45 days ikifika unapanda kitunguu yako. Hiyo ni kiwango mzuri sana. Ukiangalia hii bado haijafika 45 days. Iko around 35. Kwa magonjwa hapo tunatumia, especially hapa kwa nursery, hakukwangi na issue sana ya wadudu. Hapa kuna fungal diseases which is baridi na tunapiga pia mabooster kidogo ya kuiboost ili kuya haraka ili itengeneze hii system yake, roots pia idevelop vizuri. Ndio ukitoa hapa kuipanda nje isikuwe na tatizo lolote. Baada ya wiki 6 utakuja kung'oa hii kitunguu yako, uende utransplant pale umetengeneza nje. Uchunge isije ikakatika, utaishika tu polepole unaing'oa hivyo. Juu hii ndio itaenda kwa mchanga. Ukivunjia hapa, ukishika vibaya ivunjike hivyo, tayari umeiharibu. Hii kazi sasa ikifika mahali ya kupanda, wanga natafuta wamama wa kunisaidia, casuals. Sasa hata unaweza amua ipandwe siku moja ama in beads polepole. Unavyoangalia hapa, tulieka kitunguu kilo 2. Sisi tunapanda, alafu sisi hatuuzi mbegu. Sisi tunalipanda tu, tutaiuza kama imetengeneza matunda sasa, kama ni matunda sasa. Changamoto ni mingi. Kitu ya kwanza ni climate change. Hiyo ina affect wakulima sana, kama sisi tunaathirika sana. Juu nakuta sasa kama hapa ndani saa zingine joto inakuwa mingi, tena kukinyesha sana, tena kuna madhara yake. Inafaa kuwa at least average, ina balance. Kama ni joto isiende sana, kama ni baridi pia isiende sana. Changamoto kubwa ni hiyo tu. Kuna kwanga na kipindi fulani wakati, yani muda tunaweza chukua kama mwezi moja, tunaamua hii ni msimu ya training, tunalao watu kukuja kuview, kutake notes na practicals pia. Kijana ambaye anajiuliza nitafanyaje nifike kiwango chako, kwako utamwambia nini hasa kwa maarifa, knowledge na vile vile ile ability ya kutunza nursery ya vitunguu? Hapo mimi naweza sema kitu ya kwanza lazima ukuwe mnyenyekevu. Juu venye tunajua hii kazi, wewe unaweza kuwa unajua kitu kingine yenye mimi sijui, na mimi najua kitu kingine yenye wewe hujui. Sasa tuna learn from each other. Ukiniletea maarifa nitaichukua. Nikikupea pia wewe unachukua, inakusaidia. Kilichonifurahisha kubwa sana kule ni yule bingwa kwanza mdogo sana. Na anasema kwamba yeye anapatia wasia vijana kwamba hapa ndo mwanzo tu, usijali miaka yako. Na vile vile amezungumza sana kuhusiana na namna ya kutunza kitunguu chako wakati kipo katika kivunguli au greenhouse. Kuna mambo ambayo kweli unahitajika kuzingatia kama mkulima ambaye anajiingiza majitosa katika ulingo wa vitunguu. Absolutely true. Now, onion farming is a lucrative business for farmers because the demand is absolutely high and they also do fetch relatively good prices. But for you to be able to make those good returns, you need to get it absolutely correct all the way from the farm, and that's why in our feature we have shown you how to take care of your seedlings in a greenhouse. Now, speaking of a greenhouse, you probably do have questions. Why should I use a greenhouse? What can I grow or what can I not grow in a greenhouse? All that and a lot more will be answered after this short commercial break that we're about to take, because we will be joined by an expert who is a greenhouse and urban farmer
farming professional, and he'll be talking to us about the greenhouses. You can see we do have a demo greenhouse in our background. We'll be getting into that and a lot more. In the meantime, if you do have any questions or feedback that you'd like to get through to us and our professional, feel free to talk to us across all our social media platforms. On Instagram at Kenya's Gold. Our SMS line is 22422 and our email is kenyasgold@royalmedia.co.ke. See you after the break. Kenya's Gold.